This is a very interesting thing. So the way I was telling যে 2015 এর জ্যানে আমার যখন গ্র্যাজুয়েশন হলো তখন তো জানতাম না যে ভালো জব পাবো কিনা। So I was just scoring for a job at that time. So কোনমতে আমি ফুড পান্ডা বাংলাদেশে I scored an internship কিন্তু এটা ছিল মার্কেটিং এ। But luckily again I felt that Allah played a big role here. জুলাইয়ের দিকে আমি পারফেক্টলি ভ্যান মেলে বাংলাদেশ থেকে I got a job offer as a management trainee. And PVM কিন্তু একটা multinational organization and they did not look into my CGPA. A lot of organizations I got rejected এই যে অনেক জায়গায় আমি পরীক্ষা পর্যন্ত দিতে পারি না because of my CGPA. কিন্তু আমি জানতাম যে আমি যদি অ্যাডমিশন মানে যে অ্যাপ্লিকেশন লেভেলে যে অ্যাসেসমেন্টস গুলো হয় ওগুলা পর্যন্তও যদি আমি যেতে পারি I knew I can go past the interview level মানে ওই কনফিডেন্সটা ছিল। কিন্তু ওই পর্যন্ত আমি অ্যাসেসমেন্ট পর্যন্ত যেতে পারতাম না সিজিপিএ এর জন্য। বাট না, আমার মনে হয় 2.8 এরকমই ছিল। 2.9 ও না, 2.9 না, না সরি 2.9 ছিল অ্যাকচুয়ালি আমার। এক্সাক্টলি 2.90। আমি আম আমি এই কাহিনীটা আচ্ছা I wanted to add one more thing আমার ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে পাপার all of a sudden হচ্ছে রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছিল। মানে it was a very quick early retirement basically. সো তখন হচ্ছে অনেক বেশি স্ট্রেস হয়ে গেছিল। বিকজ আই রিমেম্বার আমার ফাইনাল ইয়ারের ২ টা যে সেমেস্টার, ওই ২ টা সেমেস্টারে I performed really well. আমি ভালো গ্রেডসও পেয়েছি, ভালো সিজিপিও পেয়েছি। বাট যেহেতু আমার ফার্স্ট ৩ টা বছরে আমি অনেক ঢিলামি দিয়েছিলাম, সো ওইটা কভার আপ করতে পারে নাই। তার মানে হচ্ছে I always had that thing যে পড়াশোনা করলে হ্যাঁ পারবো। বাট I was lazy। এর জন্য মানে আরকি আমি পড়াশোনাটা করি নাই। এনিওয়েজ আমি 2015 এ যখন পারফেক্টলি ভ্যান মেলাতে চান্স পেয়েছিলাম, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ভালো সেলারিও দিচ্ছিল। মানে ইট ওয়াজ ইনসেইন যে আমি they are the number one sugar confectionery in Bangladesh basically. So a multinational organization ওরা সিজিপিএ টিজিপিএ কিচ্ছু দেখে নাই। ওরা অ্যাসেসমেন্ট ও ওরকম নেয় নাই। পুরা হচ্ছে ইন্টারভিউ এর উপরেই। অ্যান্ড আমার সাথে তো আরো অনেকেরা ইন্টারভিউ দিয়েছিল অ্যান্ড they had really good CGPAs, but they did not make it through. And I don't know what the interviewers were thinking of taking the candidates. But Alhamdulillah, again, that worked out for me. And I joined as management trainee. এখন I'm not sure তুমি অন্যদেরকে চিনো কিনা আমার সাথে আরো ২ জন জয়েন হয়েছিল। They were my classmate. So they were not specifically my friends, but they were my classmate. ওখান থেকে আবার ওদের সাথে আরেকটু ফ্রেন্ডশিপ হয়। সো আমরা ৩ জনই জয়েন করেছিলাম মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হিসাবে ইন জুলাই। অ্যান্ড when we were working সেপ্টেম্বরের দিকে my line manager and my not my line manager, basically head of marketing or head of HR, they called me in and then they said that তোমার মধ্যে human resource management এর অনেক qualities আছে which we see because you are kind of a very people person. Everybody likes you, they like sharing with you, you talk very well with them. সো যেহেতু এটা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি প্রোগ্রাম and it's not very specific যে তোমাকে একটা প্রোগ্রাম মানে একটা ডিপার্টমেন্টেই থাকতে হবে। সো we would want you to try HR and see how does it feel. আর আরেকটা জিনিস which interested me then was আগে আমরা HR মনে করতাম শুধু মানে সিভি কালেক্ট করে আর সিভি স্ক্রিনও করে না। মানুষদেরকে দিয়ে দেয় মানে বসদেরকে দিয়ে দেয়। ওরাই স্ক্রিন করে, ওরাই ইন্টারভিউজ নেয়। which was very HR admin type. কিন্তু তখন পারফেক্টিভ অ্যানিমেলে বাংলাদেশে এইচআরটা হচ্ছে তোমার আম বিজনেস পার্টনারিং টার্ন নিচ্ছিল। ট্যালেন্ট ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট অনেক বেশি ইনভলভড ছিল। মানে ইন দ্য সেন্স ট্যালেন্ট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে অনেক ইন্টারেস্টিং। মানে ইউ নট অনলি recruit these candidates, but you are developing them from scratch and you have the upper hold in it. মানে it's not that their line managers or their head of departments are taking the decisions. No, you are taking the decisions and you are letting them know. একটা মানুষ ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং মানে একদম অনবোর্ডিং এর ফার্স্ট ডে থেকেই আমরা ডিসাইড করি যে আমরা এই ক্যান্ডিডেটটাকে কোথায় দেখতে চাই ইন দ্য নেক্সট 3 ইয়ার্স, ইন দ্য নেক্সট 5 ইয়ার্স অ্যান্ড ইন দ্য নেক্সট 10 ইয়ার্স। অ্যান্ড ওকে ওখানে দেখতে হলে ওদের পিছে কি কি ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, কি ডেভেলপমেন্ট করতে হবে, এক্স্যাক্টলি কিভাবে ইনভেস্ট করতে হবে,
ওদের পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্টের উপরে আমাদের অনেক HR এর অনেক হোল্ড থাকতো। লাইক আই ওয়াজ টেলিং সেপ্টেম্বরে তখন হচ্ছে ইন্ডিয়া গেলাম ফর 30 ডেজ। ওই 30 ডেজ এর অ্যাটাচমেন্ট আমার ছিল ইন্ডিয়ান HR এর সাথে। সো HR এর তো অনেক পার্ট। ইটস নট জাস্ট রিক্রুটমেন্ট, বাট you have recruitment, then you have onboarding, performance management, succession planning, আম তারপর হচ্ছে ট্যালেন্ট রিভিউ প্রসেস, মানে অনেক কিছু। সো ওগুলা সবকিছুর উপরেই হচ্ছে আমার তখন ট্রেনিং হচ্ছিল। অ্যান্ড দ্য মোর আই ওয়াজ লার্নিং, দ্য মোর আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং যে এগুলা কেন ইউনিভার্সিটিতে থাকতে শিখি নাই। প্লাস তখন আমাদের ইউনিভার্সিটিতে HR এ মেজর মাইনরও করা যেত না। সো আই ওয়াজ থিংকিং কেন আমি তখন এই অপরচুনিটিটা ছিল না। অ্যান্ড ওয়াই ডিড আই অলওয়েজ থিংক যে HR এ শুধু রিক্রুটমেন্ট হয় আর ওইটাও আমরা নিজেরা করতে পারি না, বসরাই করে। সো that week 30 days was a big learning point for me. And when I came back after my stint, I was very interested to join HR. I was thinking that হ্যাঁ এটা পারবো। That was one thing. And another thing that intrigued me was যেহেতু আমার social anxiety ছিল, that was not my comfort zone. And I really wanted to come out of it. So ওই social anxiety, ওই introvertnessটাকে আর কি একটু low করার জন্য I thought that HR would be the best place to deal with. I'll be talking to various people, coming up with their development plan. আর ওইটা যখন আমি করব আমার নিজেরই ডেভেলপমেন্ট হবে। So that is where the interest of HR came in. And by the time I took these decisions, তখন হচ্ছে আবার MBA এর ফর্ম ফিল আপ এর টাইম এসেছে। আবার মম বলছে, "আলমা তুমি আমাকে আমার আরেকটা ইচ্ছা তুমি পুরো করে দাও।" অ্যান্ড আই ওয়াজ লাইক, "কি? হোয়াট এলস?" অ্যান্ড শি ওয়াজ লাইক, "তুমি প্লিজ মাস্টার্সটা করো। বিকজ তোমার পরে বিয়ে হয়ে গেলে তুমি মাস্টার্স আর করবা না। আমি জানি তোমার পড়াশোনায় কোনো ইন্টারেস্ট নাই। আর এটা যদি তোমার ৬ মাসও দিলে হয় তুমি পড়াশোনা করে দিবা না। সো তুমি এখনই ভর্তি হও।" সো again the same thing happened. আর MBA এর জন্য তো আমি একদমই প্র্যাকটিস করি নাই। উইথআউট এনি কিছু। At the end of the day, when I started studying, then I realized যে না আমি হিউম্যান রিসোর্সটাই মেজর রাখি বিকজ আই এম ফাইন্ডিং ইট ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড আমি এখানেই থাকতে চাই। মানে I have decided by December, by not by December, by 2016 March, I decided that আমি হিউম্যান রিসোর্সেই থাকবো বিকজ দিস থিং ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর মি। যে এমপ্লয়ি এনগেজমেন্ট, পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল সাকসেশন প্ল্যানিংটা, ট্যালেন্ট রিভিউ প্রসেস। সো এইটার জন্য হচ্ছে আমি আর কি I did not want to go anywhere else. No marketing, no new job. I will be in Perfetti and I will learn about human resource management. 2 years আমার MBA ছিল. It was one of the most hectic times of my life. Um, because crazy. আমি বাসায় পৌঁছাতাম ১২ টায়, রাত ১২ টায়। হ্যাঁ, সো আমি অফিস থেকে ক্লাসে যেতাম। ক্লাস করে তারপর আমি বাসায় যেতাম। অ্যান্ড আমার আমার না সবকিছু টাইমলাইন ওয়াইজ I felt like ধাম করে হয়ে গেছে। I finished my BBA within 2015. I got a good job. By 2016, I finished my MBA. I got a promotion as well. I met a guy who I liked, and we decided to get married in 2018. 18 অক্টোবরে আমার MBA শেষ হলো আর 2018 এর ডিসেম্বরে আমার আক্ত হয়ে গেল। ঠিক আছে? So I was supposed to move to Germany by 2019, but I was so into my job and I had a feeling, and I was earning at that time. I was earning pretty well. I was established, but my husband just finished his masters in Germany and ও তখনও ওরকম জব জয়েন করে নাই। So I had a feeling যে আমি কোনো ওয়েতে যদি ওকে কনভিন্স করতে পারি তাহলে ও বাংলাদেশে সেটেল হবে। But unfortunately ওই একটা বছর I tried 2019, but হয় নাই sadly. I had to take the decision যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকেই তাহলে মুভ করতে হবে। অ্যান্ড ওই পিরিয়ডটাও 2019 এর পিরিয়ডটা আমার জন্য অনেক অনেক ডিফিকাল্ট ছিল বিকজ I had to leave everything. এই অক্টোবরে আমার MBA শেষ হলো আর 2018 এর ডিসেম্বরে আমার আক্ত হয়ে গেল। ঠিক আছে? So I was supposed to move to Germany by 2019, but I was so into my job
and I had a feeling, and I was earning at that time. I was earning pretty well. I was established, but my husband just finished his masters in Germany, and ও তখনও ওরকম জব জয়েন করে নাই। সো I had a feeling যে আমি কোনো ওয়েতে যদি ওকে কনভিন্স করতে পারি তাহলে ও বাংলাদেশে সেটেল হবে। বাট আনফরচুনেটলি ওই একটা বছর I tried 2019, বাট হয় নাই sadly. I had to take the decision যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকেই তাহলে মুভ করতে হবে। অ্যান্ড ওই ওই পিরিয়ডটাও 2019 এর পিরিয়ডটা আমার জন্য অনেক আরো অনেক ডিফিকাল্ট ছিল বিকজ I had to leave everything. জি? অনেক কঠিন একটা time। হ্যাঁ, আর 2019 এর দিকে আমি অনেক ইন্টারভিউ অফারস ও পাচ্ছিলাম ফ্রম আ লট অফ বিগ অর্গানাইজেশনস, ফ্রম Marico, ফ্রম JTI। JTI থেকে তো আমাকে ৩ টা মাস ওরা জাস্ট ঘুরলো আমাকে নেয়ার জন্য। ক্রেজি অ্যামাউন্ট অফ টাকা দিবে এরকম ওরকম। তাও আমি যাই না বিকজ I was so much in love with Perfetti. So you can imagine that it was such a big decision for me to make যে এই কোম্পানিটা ছেড়ে আমাকে not only I have to go to a new country, but I'm leaving everything behind: my family, friends, an established life, job, মানে ৫ বছরের একটা এক্সপেরিয়েন্স, কোম্পানি, কলিগস, মানে মেন্টালি ইট ওয়াজ ভেরি টায়ারিং। অ্যান্ড আমার হাসব্যান্ড আমাকে তখন বলে যে, "তোমাকে তো ছেড়ে আসতে হবে কিন্তু তোমাকে মেন্টালি প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে যে ২ টা বছর কিন্তু তোমাকে বাসায় থাকতে মানে না কিছু করে থাকতে হতে পারে। Will you be able to take that pressure? মানে you might not get a job immediately because জার্মানিতে একটা বিগেস্ট ইস্যু হচ্ছে is the language. অ্যান্ড ওই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যারিয়ার এর জন্য অনেকেরা জব পেতে টাইম লাগে even though I have the experience. So I moved here, আম আমি জার্মানিতে মুভ করেছি 2020 তে। February 2020, 15th February 2020, and literally 1st March থেকে কোভিড শুরু আর লকডাউন শুরু, and it was such a big mess যে আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবো, ল্যাঙ্গুয়েজ শেখার স্কুলও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। Mentally, 2020 was absolutely traumatizing for me. My husband was working, obviously, he was taking care of me, সবকিছু হচ্ছে। বাট ওই যে ৫ টা বছর জব করে এসে এরকম বেকার বসে থাকা, অ্যান্ড I am not a very good housewife তখন ছিলাম না যে রান্না-বান্না, বাসা-টাসা করা এগুলা কিচ্ছুই তেমন পারতাম না। হাসব্যান্ড ওগুলাও করছে, রান্নাও করছে, চাকরিও করছে, খাওয়াচ্ছেও। মানে মেন্টালি very traumatizing for me. লাভ সিঙ্গিং। I remember আমার বিবিএর যখন ভাইভা ছিল, সো আমার রেজিউমেতে তখন লেখা ছিল that my hobby was singing, and অনেক বড়, বড় প্রফেসরস অ্যান্ড লেকচারার্স রা বসেছিল। অ্যান্ড they were like, "এবার একটা গান শোনান তো।" তখন আমি গান, ওরা জানো অন্য কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করে নাই। নো এডুকেশন রিলেটেড কোয়েশ্চেন। ওরা বলে যে, "ভালোই তো গান গান। তাহলে তো কালচারাল ফাংশন এ আপনার সাথে দেখা হবেই।" মানে ওই দিনই বুঝেছিল যে আপনার সাথে তো দেখা হবেই। Without even the result coming out. So it was a very funny situation.